Alright, so we are now down to the part 3 of this topic, which is the transformation of horizontal datum. For transformation of geodetic data between reference datum, the history of geodesy must include the discussion of the positioning for one of the fundamental goals of geodesy is to precisely define the position of points in the surface of the Earth. So that's why we are studying geodesy, because we need to determine the locations, the exact location in the surface of the Earth. In order to do this, it was necessary to define some starting point and reference ellipsoid. So like this one, no? Sa kaning example sa kilid sa pinahanglan, nakitay reference, no? Or ahata magbase sa atong mga coordinates. And an alternate method of triangulation and trilateration computation is known as projective method. So again, alternate method daw of triangulation and trilateration computation, ang tawag niya is projective method. This projective method has not been widely used because of the lack of knowledge of geoid undulations, as historical networks were determined. In principle, we should define whether we are working with a development of a projective geodetic network. We should also distinguish between horizontal and vertical network transformations. Lahi ang sa horizontal, lahi po ang sa vertical. So what is datum transformation? So a datum transformation is a set of math formula. So mathematics formula itong gamiton that converts point coordinates from one datum to another, diba? Since lahi-lahi tag ellipsoid, lahi-lahi tag reference, so dili gid magkaparehas ang atong mga coordinates. So therefore, naani siya si datum transformation from nga kinahanglan to i-convert or i-transform gikan sa isa ka datum from one datum to another datum. Datum transformation takes place in three-dimensional space, no? But you can get a sense of how they work from a two-dimensional. The challenge is to get two sets of points into alignment, say by aligning the points in datum 2 with the points in datum 1. So mao ni siya ang more challenging, no, sa pag-transform sa datum, it's because we need to overlay them, no, nga dapat maparehas sila sa isa ka, like for example na isa ka space, tapos atong i-overlay ang duha ka datum para ma-align nato ang mga points, no. So the first step daw for datum transformation is to put two sets of points into common coordinate space. Like for example, mao nila ang common coordinates kaning grid, no. So, na isa ka datum kani, no, and another datum is kani. So ato siya ibutang sa isa ka place nga pwede na to sila i-align, no. Then next is we need to align them, no? The origin. First is we need to align the origin of two systems by moving a certain number of units in an x direction and a certain number of units in y direction. Then we're going to rotate the axis into alignment. Like for example, no, kaganina kani, no, ilang origin is ato silang i-align, no, ato silang ang origin aning isa atong i-overlay sa origin sa isa, moning may tabo, na. After that one, atong i-rotate nga si x-axis sa isa ka datum, same with the x-axis sa another datum. Parehas na ani, no? And again, ato pagid siyang i-align kay since dili sila magkaparehas og extent, no, ang black ug ang red. So ato siyang i-align nga parehas na gid sila, no? Therefore, ma-overlay na dayon silang duha. The process is similar in three-dimensional space except that you are working in z-axis as well as x and y-axis. In a datum transformation, coordinates in both from datum and the two datum are converted from latitude, longitude into three-dimensional Cartesian coordinate space like x, y, and z. No? Next thing is the math, no, is done to align the coordinates. So, si mathematic formula na din ang bahala to align those coordinates. And finally, the coordinates are translated back into the longitude, latitude values of the two datum. So there are techniques, no, on how to transform datum. First is one atay gitawag na 7-parameter or Borsa-Wolf transformation.
In this transformation, it assumes that the linear distortion within the network, and it uses 7 parameters, no, like translation, rotation, and scale. And it needs at least 3 points with coordinates in both datums and doing at least least squares feet. No? And we have also Molodensky transformation. It uses 5 parameters. No? 5 parameters only. 3 for the datum shift and 2 for the difference in semi-major axis and flattening. And in this transformation technique is it assumes internally consistent network and it has a limited accuracy. Next is the multiple regression equation or MRE transformation. It better fit for modeling nonlinear distortion, or it creates surface of a distortion. It appropriate for transforming continental size land areas and not to be extrapolated outside of the area of intended use, like because large distortion over short distances may occur. And it requires many points and very complex to derive. But in our case, no, sa pag-transform sa ito ang datum, no, from WGS to PRS, we are using this 7 parameter transformation or Borsawolf. So mo ni siya, no? The 7 parameter or Borsawolf transformation. The transformation involving 3 translations, kani XO, YO, and ZO. 3 rotation, RX, RY, and RZ. And a scale. Munang 7 sila kabuo. The 3D rotation matrix describes the rotation of the coordinate system in order to become parallel to one another coordinate system. So, nasa gitawag nga direct transformation, na po siya inverse. So, these are now the formula for transformation from WGS 84 to PRS 92. So, this was based from the Dow 1998-12, no? So, kaninga formula is gikan na siya dito. So, we have here the formula x2, y2, and z2 is equals to delta x, delta y, and delta z plus 1 plus the scale times 10 raised to the power of negative 6 times 1 rz negative ry negative rz 1 rx ry negative rx and 1 times the x1 y1 z1 where si x1 o x2 y2 and z2 so kani siya, these are the transformed Cartesian coordinates, no, ang na-transform or ang atong gipangita, no, while si change in x, change in y, or change in z, or the delta x, delta y, delta z, these are the shifts of the change in the origin. So given ni siya. And we have also Rx, Ry, and Rz. These are the rotation of each axis. No? And we have the SC or the scale change in parts per million. Muna siyang naka-ratio into negative 6. Then x1, y1, z1. These are the coordinates to be transformed. So kani siya. Ang ato siyang given yung coordinates nga itong kuhaan o transform ng coordinates. So again, this is the formula for WGS to PRS 92. WGS 84 to PRS 92 nga transformation formula. No? So, sayo na siya memorize on class, no? Like, diri ang lisod lang diri nga part is ang kani, no? The 3x3 matrix. Pero, na ako'y mahatag nga tip, no? Unsaon siya pag memorize, no? Sa transformation. Sa diri rapod nga part. No? Kaning 3x3 kay murag kani man ang lisod, memorize on, no? So, first tip, memorize this 3x3 matrix is first the diagonal of the 3x3 matrix is equal to 1. Manay first tip, no? Right, balik na. So first tip is ang diagonal is equal to 1. 1 na tanan. Second tip is the right side of 1 in each row, no, is equal to the right side of each row is positive, always positive. Like for example, in the first row, no? In the first row, ang positive
positive daw ang right side. So therefore, sa 1, positive sa 1, right side sa 1 is positive, no? RZ. So tama, no? And sa second row, ang right side sa 1 is positive RX. So tama. The next is the third row or the last row. Sir, wala may right side. So naara di sa pikas. Yung right side is si RY, no? So sakto ang number 2. The number 3 tip is again, kung positive ang right, therefore ang left is negative. No? For first row, sir, wala left side, naara. So negative RY, sakto, no? Next is next row, left side sa 1, negative RZ, sakto. No? And for the third row, left side sa 1 is negative RX. No? So sakto siya. No? Last tip is, no, for memorizing the 3x3 matrix is we need to denote this one as the first column is X, the second column is Y, and the third column is Z. No. So for the fourth and last tip, no, since na-occupy naman ni 1 ang column sa X, no, therefore ang mabilin na lang si Y o si Z. No. Since Y na lang o si Z, ato ra siyang i-interchange, no. Si Y na diri sa Z nga column, and si RZ is na siya sa Y column. Interchange lang siya, no. But the second and third na tip is retain lang gyapon siya. No, for second row, no, as you can see, na-occupy naman ni Y, na-occupy naman ni 1 ang Y. So therefore, ang mabilin na lang na variable is si X o si Z. So interchange na to siya, si RX na siya diri sa column sa Z, and si RZ is na siya sa column sa X. Again, tip number 2 and tip number 3 is always retained. Last for this row is na-occupy na si Z nga column, si X na lang o si Y ang mabilin, atong i-interchange, therefore si RY is na siya sa X column, and si RX is na siya sa Y column. Interchange lang siya. Again and again, tip number 2 and tip number 3 is always remain. So, based on the Dow 1998-12, the signs of the parameters shall be reversed when transforming from Luzon Datum or the PRS-92 to World Geodetic System of 1984. So since kani nga formula is WGS to PRS, no, for its vice versa, which is PRS to WGS, kinahanglan na to i-reverse, no? I-reverse na to ang sign of the parameters. No? Like for example, sa shift or the translation, no, i-change na to na siya. Then the rotation atong i-change, pati ang scale atong i-change ang sign. Of course, dili ma-change ang coordinates, no, kay given coordinates kay mao magid atong gusto kuhaan. So dili ma-change. Ang tanan parameters lang, the 7 parameters must be reverse ang iyahang sign. So these are the given, no, nga numbers and digits, no. For translation, so this is from WGS to PRS-92 ha. So for translation, ini siya 127.62195 meters. Sa Y, 67.24478 meters. Sa Z, 47.04305 meters. For rotation X, negative 3.06, no? 762 seconds. No? Naka-second siya. For Y, positive 4.90291 seconds. And for Z, positive 1.57790 seconds. And we have a scale parameter nga given 1.06002. Again, these are the given digits from WGS to PRS. But if we're going to do it vice versa, which is from PRS to WGS 84, ma-change ang sign ani nila pito. Like sa translation, mahim na siyang negative, negative, negative. Sa rotation, ang X mahim na siyang positive.
Si y ma-negative, si z ma-negative. And si scale parameter is ma-negative. So, alright, well, to solve this one, no, the sample problem number 1, we are going to use the calculator. No? But in your exam, kinahanglan, or sa inyong quiz, though nagamit ako calculator, pero dapat na ako makita sa inyong solution na nagbutang mo dito og shift solve. No, using the calculator, press shift then solve, or press shift then mode. So dili siya ingana, no, though ako ang pamaagi is kani, no, pero I want you to create a solution na systematically at the same time formal, no, formal siya. So unta na masabtan ko ninyo ana nga part, no. So first, to solve this problem, no, we need to store these values, no, kanang translation, rotation, and the one nga coordinates nga ato siyang gusto i-transform, no? So first, let's store the value of delta x in memory A. So let's type 127.62195. Then atong siyang i-store sa memory A. So shift recall A. So na-store na siya sa memory A. Then AC. Next na pod is si translation y, or si delta y. So that's 67.24478. Then store shift recall B. So sunod na siya sa memory B. AC. The next is translation z, or the delta z. That's 47.04305. Then shift recall C. So masulod na siya sa memory C. Kung tanaw na to na siya, kung sakto kung na store ba gyud siya, so i-recall A lang siya. So muna siya ang value. Then recall B, muna siya pud ang value. Then recall C, kada pud ang value. Muna na yung value sa memory C. Alright, so the next one is ang rotation X. Ang rotation X is negative 3.06762 seconds. But first, let us all convert this into radians. To convert that, so again, negative 0 degrees, no? 0 minutes, then 3.060762. Ito ba? 06762 seconds, no? Times, kinahanglan to siya i-radian, ato siyang i-times of pi over 180. Then equals ana nga value ato siyang i-store sa memory D. Na siya memory D. And next is rotation Y, 0 degrees, 0 minutes, 4.90291 seconds times pi over 180. Alright, so we have this value. Ato siyang i-store sa memory E. Now, and for rotation Z, again, 0 degrees, 0 minutes, 0 seconds is 1.57790 seconds times, ato siyang i-radian. Radian over 180 is equal to this one. Then ato din siyang i-store sa memory F. Next is sa kaning atong ang atong value nga gusto i-transform. Ato siyang i-store sa X, Y, and M. For X, we have negative 3274,103.818. 3274,103.818. Store na to siya sa X. The next is 5266,724.77 or 0.477 pala. 477. So 5266,724.477, store na to siya kang Y. Lastly is 148 5854
54.9. No? 1485854.9. Store na to siya sa memory M. Alright, so to do this one, ato naman siyang na-store tanan ang value. Ato na dayon siyang balik na sa formula, which is kani. No? The formula is kani. So, we are going to treat this matrix as matrix A. This one is the matrix B. And matrix C is kaning pinakalas. So, ato na siyang i-input sa matrix. To do that, just mode matrix, mode 6. Mode 6, matrix, nato siya matrix A, matrix B, matrix C. So, ato siyang unahan og sudlan ang matrix A. So, press 1. So, unsa daw siya nga klase nga matrix? 3x3, 3x1, 2x2, 3x2, 2x3, and 2x1. So, atong matrix is 3x1. Atong i-click ang 3. Alright. Input na to ang value. Si delta x, delta y, delta z. So, mauni ang mga values nga atong gi-store sa A, B, ug C. So, kani. Naara. Diba? A, B, C. So, ato siyang ibutang na diri input nato siya. To do that, so let ikuan na siya, no? Alpha A equals, sumutang na, no? Next is delta y nasa B equals, then alpha C na which is ang rotation Z or translation Z. C equals. Alright, so nasudlan na ato ang matrix A. AC lang, AC ha. AC ang i-press, ayaw ang on. AC lang siya class ang i-press. AC. Then, ato na pong sudlan ang matrix B. So, para masudlan ang matrix B, shift matrix. Asa man si matrix? Okay. Shift 1. Okay. Shift 1. Ay, shift 4 pala. No? Shift 4. Then, ito ta sa dimension 1. Shift 4, 1. Then, namili dayon ta. Matrix A, B, or C. Atong sudlan si matrix B. Atong i-click si 2. Matrix B na to is 3x3. Press 1. Alright. So, ato na din ibutang. Dari ano? Kani nga matrix. So, 1 equals. Ang ato ang rotation Z is naa sa memory F. No? We call alpha F. Alright. Mali. Alpha F equals, no? Sunod, negative RY. Negative, ang atong RY is naa sa memory E. Alpha E. No? So, pinadayon siya. Next is negative RZ. Negative RZ, ang RZ is naa siya memory F. Then 1. Then RX. Si RX is naa sa memory D. No? Then RY naa sa memory E. Then negative RX is naa sa memory D. Last is 1. Okay? Then AC. Again, ayaw siya i-on. Ayaw, do not ever press on kay mawala to tanan ang imuhang di-store. AC lang. AC. Next is ang matrix C. So, balik na punta. Shift 4. Dimension 1. Then, so doon na to ang matrix C. So, ato ang i-press ang 3. Since 3 by 1, so 3 again. So, ato isulod si X1, Y1, Z1. Kani nga mga memory is naa siya sa X, Y, and Z. X, Y, and M pala. X, Y, M. So, therefore, ato ibutang. So, X is nasa X. Then, Y is nasa Y. And si Z is nasa M. Right. Okay, we are all done sa pag-input sa matrix. Again, AC lang. AC. So, to solve this one, no, ato lang siyang i-parihas aning forma. No? So, matrix A, atong ibutang si matrix A. So, kung saan pagbutang, sir? So, shift matrix 4. No? Atong ibutang si matrix A. So, therefore, 3. No? Matrix A plus, no? 1, no, 1 plus, pila tong scale factor. Atong scale factor is, alright, nara,
1.06002 times 10 raised to the power of, kaya ang gibutang diri sa ato ang equation is times 10 raised to the power of negative 6. Then close parenthesis times matrix B. Butang si matrix B. Shift 4 matrix B. Si 4 po ang ibutang. Then times matrix C. So shift matrix 5. 5 na dayon. That's it. Then equals. So what na to siya? Muna na yung answer. So tanaw na to kung check ang atong answer. Alright, nara. So negative 327397.696. Alright, so kay daghan naman ni value, no? Daghan naman ni siya og decimal points. So ang kaya ra niya ma-display sa calculator class is 3, no? 3 decimal places. So therefore, sakto atong answer sa x coordinate, which is this mo na ni ang coordinates nga transform, no? From WGS84 mo ni ang transform coordinates into PRS92. For y yan. For y, we have 5266800.253. So again, 3 decimal places lang iyang kaya. Kaya kaning gisolve man ako ni siya class kay through Excel. So mo nang daghan kay siya points na. Pero kani kay calculator, tulo lang ka decimal places ang iyahang makaya o display. The next is ang z. 1485904.021. Tulo iyang kaya. So that's it for PRS to WGS 84 na transformation. So another sample problem, no? So this is the problem, no? Given the datum coordinates from WGS 84 ellipsoid, so therefore kaning mga values, no, is from WGS 84. So calculate the transform coordinates in PRS 92 ellipsoid. Now, to do that again, no, parehas na gyapon itong gibuhat kaganina. So since kay kaning mga parameters is from WGS to PRS, so ato na gyapon to i-retain to atong gipang save, no? Mga rotation X, more sa memory A, rotation Y which is nasa B, rotation C which is nasa Z which is nasa memory C. Then we have translation pa to kayo na class of. Again, translation X nasa A, translation Y is nasa B, and translation Z is nasa C. Next, as ang rotation X is nasa D, which is naka-radian na siya. Next is ang E, which is mo ang rotation Y, and C. Z, rotation Z is nasa memory F. And scale parameter the same. And ato lang utrohon is ang kaning given na nga XYZ karon. So kani mo ni siya ang given XYZ sa atong problem kaganina, and we need to store this one in memory X, Y, and M. To do that, again, negative 3365522.17233. 3365522.17233. Ato siyang i-store sa memory X. Next is 5208.781.33858. Ato siyang i-store sa memory Y. And si Z is 1485854.89955. 1485854.89955. Store sa memory M. Again, matrix napunta, no? Shift mode, mode lang pala. Mode matrix 6, no? So first atong sudlan si memory matrix A. So baliktaan ni dirita. Okay, this is the formula now. So matrix A is 3 by 1, so click 3. No? Atong isulod si translation X, Y, and Z. So mao naman ni siya, no? X, mo na itong isulod kay ganina.
atong gisulod nga matrix pala. Ato na lang i-modify, no? Kay same raman tao, nalahi raman siya sa matrix C. So ato lang yapon i-run through kung sakto ba dyan. Translation X, Y, and Z. So nana siya sa memory A, B, ug C. For matrix B, no, again AC lang, shift matrix dimension 1. No? For matrix B, 2. 3 by 3. So mo na itong gisulod ka ganina nga value. No? Ay 1. So kani is matrix. Naani siya sa memory F. Kani is memory E. No? E nga eagle. Then kani next is this is in memory F 1. Then this is in memory D. Kani in memory E. Tapos kani is memory D as in dog. Then 1. Then ma-change lang ato ang matrix is a matrix C kay ang given. Shift matrix dimension 1. Then matrix C 3. 3 by 1 so 3. So lahi man ni siya no, di man ni mo auto ang given. Ano to tong given? Alright. Ano tong given? Okay. This is 1. No? Dili man siya mao. So ang X, Y ug Z is naa siya sa memory X, Y ug M. So for X is atong alpha X equals. Then alpha Y equals, and for Z is nasa M. Alright, so muna na siya karon, no? Then 39917. Okay. So we're good. Baliktad to nga atong equation. Alright, so shift matrix A ato ibutang. So matrix A plus 1 plus ato ang value for scale. This is the one. So 1 plus 1.06002 times 10 raised to the power of negative 6. Matrix B, shift matrix B is nasa 4. Then shift matrix C nasa 5. Then equal. Now check na to kung sakto ba ato ang answer. Alright, so muna siya. Negative 3365393.59. Sakto. So next sa Y, 5208857.753. Then last is sa Z, 1485900.985. Therefore, sakto ato ang sample. Sakto tong pag-solve sa sample problem number 2. So another transformation of datum problem, no? So given the datum coordinates of PRS92, which is kani X, Y, and Z, calculate the transform coordinates in WGS84. So vice versa na punta, no? Vice versa from PRS to WGS84. No? So kani ang PRS atong kuhaon ang WGS. To do that, no, again, so based sa ato ang discussion a while ago na pag vice versa, no, which is from PRS padulong na sa WGS, ma-change na ang iyahang sign, no, sa kaning mga parameters, no, the 7 parameters. Pag ganina positive ni diri ang translation X and Y, rotation is X lang ang negative, the rest is positive, and si scale parameter is positive. So karon kay vice versa man ta, PRS to WGS, so reverse na to ang sign. So mahimo na siyang negative, negative, negative. Ang rotation X mahimo na siyang positive, then Y ug Z ma negative, ug si scale parameter ma negative, no? So to do that, again, let's store the value, no? First is for translation X, so negative 127.62195 store sa A. Next is negative 67.24478 point pala, point mali ta class. Alright, so 67.244 pala, 24478 store sa memory B. Then negative 47
0.04305. Store sa memory C. Kung i-check, negative, negative, negative. For rotation X, we have positive 0 degrees. Ato pati i-convert sa radian. Positive 0 degrees, 0 minutes, 3.06762. 0.6762 times pi over 180 equals, I know, syntax error kaya wala siya nabutangan of degrees. Careful mo na class ha. So again, mo yung value, so ito na siyang i-store sa D. Next is 0 degrees, 0 minutes, pila man, negative pala class, napalay negative. Negative, 0 degrees, 0 minutes, and pila man ka seconds, 4.90291. Sakto ba? Yes, degrees. Times pi over 180. Over 180. So, we have a value of this one. Ato siyang i-store sa E. Last one is negative 0 degrees, 0 minutes, 1.57790. 90 times pi over 180 equals, sama na siya, i-store sa memory F. For X, Y, and Z, no? For X, Y, and Z, we have negative 3364.050.32966. So 3364.050.32966. Store at memory X. Next is 5209827.43419. 5209827.43419. Store sa Y. Lastly, sa Z, 1485763. Alright. 1485763.03436. Store sa memory M. So, we're good. Balik na sa tong formula. Kani? So, matrix A. So, mode, matrix 6. Atong sudlan ang matrix A, 3 by 1. So, 3. So, atong isulod si transition X, Y, and Z. So, nasa sa ABC. Alright. Balik ta. Shift, alpha A equals, alpha B equals, and alpha C equals. Nasa ABC ha. Then, shift lang. AC. Then, matrix B, shift 4. Atong sudlan, dimension. Sudlan na to ang matrix B. Yan. 3 by 3. Mali pala. So, balik ta. No? Shift. Matrix 4. Dimension 1. Then, sudlan na to si matrix B. 2. 3 by 3 dapat 1 atong pilihan. No? So, dara siya. Then, 1 equals. So, RZ is na siya sa memory F. Si F equals. Negative RY. Si RY is nasa memory E. So, negative RY. Memory E. Then, RZ nasa memory F. So, negative RZ. Yan. Then, 1. Tapos, memory RX is nasa D. Yan. So, negative RY nasa memory E. And we have negative RX is nasa D. And 1. So, we're good for B. No? Next, shift matrix. Dimension 1. So, doon na to si matrix C. Which is 3. Right. So, dapat 3 by 1. Nasa 3.
So atong isunod si x1, y1 ug si z1. x1, y1, z1 nasa x, y, m. So alpha x equal alpha y equals and alpha m equals. We're good. So balik ta atong ibutang i-input na to ang formula, which is shift 4 matrix. Atong ibutang si matrix A. So si 3 plus 1, since kay negative na atong scale, ma-minus na siya, no? Minus atong value sa scale ibutang, so negative 1.06002 times 10 raised to the power of negative 6. Then matrix B, shift matrix B4, then shift matrix for matrix C equals nagsakto ta class, no? Atong check kung sakto ba ta, mo ni ang answer. Alright, negative 3364178.924. So check ta. For y, 5209751.029. Sakto. Last, 1485716.898. So, therefore, sakto ato ang pag-solve and ato ang pag-process sa ato ang pag-solve on transformation parameters. Alright, so I guess that ends in our topic 2 for topic 2 of this course, no? So if you have question and if you have clarification regarding this topic, so you are free, no, to come to chat me through our Facebook page and give some feedbacks, no? Sir, naglisod ko kung saan pagaling to. Then I hope class na if ever mo ask mo question na clarification, be sure nga nagtanaw na ninyo ang video or natanaw na ninyo or naka-study na mo sa ato ang PDF, no, nga file nga akong gi-upload sa inyo, kay kapoy kayong mag-isa-isa sa inyo, no, og kanang tubag niya sa imo ang question, no? Again, please study first, no, before asking a question for me, para at least man lang mas ma-deep in pa nako og discuss sa inyo, no? Dili na ang basic ang akong ma-discuss sa inyo, kay ang basic is na diri sa video lecture, tapos naana pod sa ato ang PDF file, PDF topic, no, which is detailed na kaayo, no, masabtan na siya. Then napadyoy supplementary nga video. So I hope na study sa tauna, no, before ta mangutana, no, kay para lisod kayo jud og anang isa-isa kon ta mo, tapos napadjud ko ilain trabaho, no, for project. So I hope, no, nga nakatabang ni nga video sa inyo, to supplement your understanding in this topic, no. So I guess this ends our video lecture for now, and we'll see you, no, for another video lecture. Bye, God bless, and keep safe.